Welcome everyone, this is your favorite English Aasan and with AKP News. இப்போ AKP News அப்படின்னு சொல்லிப்போட்டு ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜ் உண்டு. அவங்க நிறைய இம்பார்ட்டண்ட்டான லெசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க in our area. இப்போ அவங்க they have invited me also to conduct an English class for them. இப்போ இந்த class is going to be particularly special from the other classes. எப்படி என்று சொன்னால் I'm going to first teach you about how to study English, tips and techniques. And it's going to be tips and techniques. Tips and techniques to study English. Right? இப்போ இதில் வந்துட்டு நாங்கள் இந்த டிப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் என்றக்குள்ள நாங்கள் இதை எப்படி படிக்கிறது ஈஸியாக படிக்கிறது எப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். More importantly என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் if you have any doubts in English அது இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கணும்னு இல்லை it can be in another topic also, any topic in English, overall in English, if you have any doubt you can type in the text in the comment box and the operator he will let me know what the question is and then I'll respond to it. இப்போ இதில் வந்துட்டு உங்களோட கொஸ்டின்ஸை வந்துட்டு ப்ளீஸ் டூ ஆஸ்க் மீ எனி கொஸ்டின்ஸ், தட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம். அண்ட் ஆல்சோ இதில் இப்போ போகிற இந்த டிப்ஸ் அண்ட் டெக் அப்போ உங்களுக்கு இங்கிலீஷை பொறுத்தவரையில் இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் எக்ஸப்ஷனல் டு இட். அப்போ இங்கிலீஷ்லேயும் வந்துட்டு எல்லா விடயங்களுக்கும் தேர் ஆர் டெஃபினிஷன்ஸ். தேர் கேன் பி எக்ஸப்ஷனல் வித்தின் a particular topic. இப்போ ஸ்பெல்லிங் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெல்லிங்னு சொன்னால் இப்போ ஸ்பெல்லிங்ஸ் எல்லாம் இப்படி தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூல் இருந்தாலும் கூட தேர் குட் பி சம் எக்ஸப்ஷனல் திங்ஸ். அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் எக்ஸப்ஷனல் விஷயங்கள் இருக்கிறது அதை நாங்கள் அக்ரி பண்ணிக்கொண்டு கொமனான சில டெஃபினிஷன்ஸ் காணப்படுது. அந்த டெஃபினிஷன்ஸை நாங்கள் விளங்கினோம்னு சொன்னால் இட் குட் பி வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ஸ்டடி இங்கிலீஷ். Right. English is a language. This all people know it. Even the language is not very old. It's only about 800 years or 900 years or less than 10 centuries. அப்போ less than 10 centuryக்குள்ள வந்த ஒரு லாங்குவேஜ் எப்படி வேர்ல்டு முழுக்க இவ்வளவு பாப்புலர் ஆயிடுச்சு. How it became an international language spoken by many people in the world. அப்போ அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் the language became a need to trade and to conduct their businesses between countries and among many people. இப்போ அந்த மாதிரி very popular. அப்போ இது வந்துட்டு is very important to know. அதோட இப்போ இங்கிலீஷை பொறுத்தவரையில் is language like other languages. இப்போ இதுலையும் வந்துட்டு there are numbers and sounds as well as alphabets. இப்போ இந்த மூணு விடயங்கள் தான் basically all languages have. இப்போ numbers very simple, all people know about it and there aren't much difficulties to look at it. இதில் வந்துட்டு ordinal number, cardinal number அப்படி சொல்லி two types of numbers are there in English. Besides that's not a big deal. Sounds is important to study. இப்போ சவுண்ட்ஸை வச்சு தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் ஹவு டு ஸ்பீக்ங்கிறதுக்கு நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறோம். இப்போ நீங்கள் நல்லா பேசணுமாக இருந்தால் யூ ஷுட் நோ ஆல் த சவுண்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் யூர் ப்ரொனன்சியேஷன் மஸ்ட் பி டு அண்ட் அக்செப்டலியன்ஸ் they ஸ்பீக் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. அதே மாதிரி பிரிட்டிஷ் people they speak in a different way and United States people they also speak in a different way. Similarly each country they have their own accent but among those accents some are standard, some can be understood by other people. ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொனன்சியேஷன் எல்லாம் அந்த சவுண்ட்ஸுக்குள்ளே தான் வருது. இன் இங்கிலீஷ் தேர் ஆர் 44 sounds in total. Vowels
20 and consonant 24. So in the 44 sounds வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறங்கிறது எங்களுக்கு நல்லா தெரியுமா இருந்தால் we would be mastered in how to use the pronunciation. இப்போ pronunciationன்றது it is absolutely very important in English. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யறோம்னு சொன்னால் இன்றைக்கு கூட when I was teaching to a Myanmar student, இப்போ அவங்களோட pronunciation is completely horrible. இங்கிலீஷில் மியன்மார் ஆக்கள் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க கடைசியில் வேலையில் they hate me. But I'm sorry to say that, but it's true. இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இப்போ அவங்களோட pronunciation வந்துட்டு very difficult to understand. So that's not standard. But நீங்கள் இப்போ உதாரணமாக if you say இப்போ நீங்கள் இதை வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் இதை டேபிள் என்று சொன்னாலும் சரி டைபிள் என்று சொன்னாலும் சரி என்ன சொன்னால் அந்த டைபிள்ன்றது ஆஸ்திரேலியன்ஸ் they speak table, they say table, and British and Americans they say table. அப்போ இது வந்துட்டு these both sounds are acceptable, these both sounds are within the standard. ஆனால் இதை விட நீங்கள் டேபிள் என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் that's wrong. That's how we pronounce. இப்போ நாங்கள் சொல்கிறது டேபிள் அண்டு that's wrong. We have to either say table or table. அப்போ இது வந்துட்டு very important. எங்களோட நௌஃபில் சார் he is teaching sounds and he has already conducted one class in sounds with the schwa sound, and he would continue it probably in the future, and he is doing a very good job, really an amazing job. இப்போ நான் இது வரைக்கும் நான் நம்பிட்டு இருந்தேன் I was the best என்று சொல்லி, but he is better than me. I realized it from his first class, and he knows a lot of he has a hold of knowledge about pronunciation, and he would do it, he would continue doing it, and he's going to do collocation also in one of the lessons in future, and he's really absolutely he's brilliant, and we must study. I also have an intention to study from him some sounds or all sounds. And but என்னன்னு சொன்னால் all in all sounds is very important, and we should learn to meet the standard sound. அப்போ இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் சவுண்டை நாங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதால what is the benefit to study standard sound? இப்போ உதாரணமாக இப்போ உங்களுக்கு எங்களோட accentல அதாவது our local pronunciation you are good in it அப்படின்ற இருக்கிற டைமில் you can convey your message. When an English come here, you can talk and you can explain what you want to explain him, what you want to tell him. But when he talks to you, you can't follow him. அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். இப்போ எங்களுக்கு சுனாமி வந்தது பிறகு நிறைய foreigners they came to work in here and they came to help us, actually they came to assist us. அந்த டைமில் I noticed a lot of English teachers. இப்போ அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் they would convey whatever they want to talk to them. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறது அவங்க சொல்லிடுவாங்க அவங்களுக்கு அந்த இங்கிலீஷ் பீப்புளுக்கு. But when the English talk to them, they can't follow it. அப்போ அந்த இங்கிலீஷ் ஆக்களை சொல்லக்குள்ள அவங்களுக்கு அது விளங்குறல்ல. So they started escaping from the situation, from the scene. So it happened. அது ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் because they know the word, they know their local pronunciation, and they don't know the standard pronunciation. அப்போ அந்த டைமில் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அவங்க சொல்கிறது எங்களுக்கு விளங்காது, நாங்கள் சொல்கிறது அவங்களுக்கு விளங்கும், அவங்க கேட்சப் பண்ணிக்கொள்வாங்க. Even sometimes when a Sinhalese people talking to us in Tamil in a very broken way, we understand it, நாங்கள் அதை விளங்கிக் கொள்கிறோம். ஏன்னு சொன்னால் we can follow that. ஆனால் நாங்கள் பிள்ளையான சிங்களத்தில் பேசினோம்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அது விளங்காது. Second language people when they talk to first language people, they can't understand it easily. அப்போ நாங்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு இப்போ அவங்க எங்களுக்கு சரியான இங்கிலீஷில் பேசக்குள்ள அது எங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணிடலாமல் போகுது.
So that's a big challenge. Why that become a burden is because we don't understand what is the right way to pronounce some words. What is this? Actually, what is this? இப்போ சவுண்ட் பற்றி எங்களுக்கு சரியாக தெரியாததால தான் எங்களுக்கு we happen to have that bad experience. ஸோ இப்போ இந்த சவுண்ட்ஸுங்கிறது வந்துட்டு இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ எங்களோட ஆக்கள் நிறைய பேர் we don't give importance to sounds. நாங்கள் இப்பயும் கூட many people we study what or how our ancestors studied. இப்போ எங்களோட பழைய ஆக்கள் எப்படி படித்தாங்களோ அப்படியே தான் நாங்கள் இப்பயும் படித்து கொண்டிருக்கோம். That's really I don't recommend it. I won't say wrong, but I don't recommend it. But we should change to meet the standard. We should change the system of learning and teaching to meet the standard. When we ask some of our English teachers to write a letter, they write a very brilliant letter and splendid letter. Some English people also they wonder at their letters. But when they speak, that spoils all the soup. All the soup is spoiled. So that's really bad. And we have to know how to study the sounds and how to pronounce a word in the standard level. Okay, that's important. That's one thing. And the most important thing is alphabets. In English, we all know there are 26 alphabets, and 5 of them are vowels, and 21 of them are consonants. இப்போ இந்த 5 vowelsக்கும் இந்த 5 vowelsக்கு தான் 20 sounds. பாருங்க how hectic is this. இப்போ இது வந்து இஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட். நீங்கள் 5 லெட்டர் தான் படிக்க போகிறீங்க. அந்த 5 ஆல்ஃபபெட்ஸுக்கும் நீங்கள் 20 லெட்டர்ஸ் படிக்கணும். அப்போ 5 ஆல்ஃபபெட்டுக்கு 20 லெட்டர்ஸ்ன்றது யூ வில் டெஃபினெட்லி be confused how to use which of the sounds at which place. Engiradhu is going to be really a difficult task to identify. But anyway, we'll look at it, how to do it. Naval sir will do it. I'm absolutely sure about it to a mastery level. இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் alphabets எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். We know from A to Z. இப்போ இந்த alphabetsல இருந்து தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் we create words. A group of alphabets that gives you a meaning that could be a word, right? A word can be a one letter I'm an English teacher. இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் I is only one letter. So a letter can be a word can be a one letter. It can be 2 letters. It can be 3 letters. It can be 4 letters, 5, 6, 7, and so on. இப்போ ஒரு லெட்டர் இருந்தாலும் அந்த வேர்டு வந்துட்டு கட்டாயம் is a word. And in English, what is the role of vowel? நாங்கள் எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம். Vowel ன்னு சொன்னால் what is vowel ன்னு சொல்லி டீச்சர் காட்டுறோம். A, E, I, O, U. Right, finished. What is the role of vowel? Why is it important to study vowel at the beginning? So actually speaking, in English, vowel என்கிற இந்த 5 எழுத்துக்களையும் வச்சு தான் நாங்கள் வேர்ட்ஸ் அமைக்கிறோம். இப்போ vowel இல்லாமலுக்கு vowel letter அல்லது vowel sound ஒன்று இல்லாமலுக்கு ஒரு வேர்ட் வர முடியாது. இப்போ நீங்கள் B எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் இந்த பியிலேருந்து பா, பி, பூ, போ, பை இப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு சவுண்டை நீங்கள் எடுக்கணுமா இருந்தால் அதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் ஒரு வவுல் ஒன்று கொண்டு வரணும். அப்போ நீங்கள் இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வவுல் ஒன்று இல்லாமலுக்கு உங்களால் ஒரு சொல்லை உருவாக்க முடியாது. இட் இஸ் a very important thing to know at the beginning stage when you start studying English. அப்படி என்று இதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் தான் you will be better in memorizing your words. vocabulary நீங்கள் படிக்கிறதுக்கும் இந்த theory is very important.
இப்போ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் vocabularyலையும் ஓகே இது இந்த சிலபிள் இது இந்த சிலபிள் இது இந்த சிலபிள் ஓகே இப்படி இந்த சிலபிள் வந்தால் தான் இந்த சவுண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த சிலபிளுக்கு என்ன சவுண்ட் எப்படி வரும் இந்த வேர்டில் எத்தனை சிலபிள்ஸ் காணப்படுகிறது இந்த வேர்டில் இத்தனை சிலபிள்ஸுக்கும் எப்படி சவுண்ட் வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸி உங்களுக்கு அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி அதோட ஸ்பெல்லிங்கை மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸி ஸோ யூ மஸ்ட் நோ திஸ் தியரி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பா ப பி பை பி பவ் அப்படி அந்த இது வர்றது பா பு எல்லாம் வரும் இதில் ஸோ இவ்வளோதான் சவுண்ட்ஸ் இப்போ ரைட் இது வந்துட்டு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ நாங்கள் வேர்ட்ஸை உருவாக்குறோம் அல்ஃபபெட்ஸ்லேருந்து வேர்ட்ஸை உருவாக்குறோம் இப்போ இந்த வேர்ட்ஸை உருவாக்கினதுக்கு பிறகு இந்த வேர்ட்ஸ் தான் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு classes கொண்டு வருது word classes இப்போ what are the types of words in English இப்போ என்னென்ன டைப்ஸ் இங்கிலீஷில் வேர்ட்ஸை நாங்கள் என்னென்ன டைப்ஸாக பிரிக்கிறோமோ அந்த அவ்வளவும் இந்த வேர்ட்ஸில் இருந்தால் வருது அப்போ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் do we have in English என்று கேட்டோம்னு சொன்னால் we have words to function as nouns noun and சொல்லி போட்டு noun and சொன்னால் அது என்னது அது it didn't come from another space அதுவும் ஒரு வேர்ட் தான் noun என்றது என்ன is a word we use to name a person a place a thing a concept an idea studies a feeling இது எல்லாத்துக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேர்ட் இதுகளை நாங்கள் பேர் சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேர்ட் தான் noun So if you want to call one of your feelings with a word, that word is a noun. அப்போ நீங்கள் I'm sad என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் this sad என்றது is a noun. நீங்கள் உங்களோட ஃபீலிங்கை சொல்கிறீங்க this word you use to name your feeling. Right? அதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் ஒன்று நடக்கும்னு சொன்னால் ஒரு ஆக்ஷன் ஒன்று நடக்கும்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற வேர்ட் தான் verb. It's a word too. Right? இப்படி வேர்ட் கிளாஸஸ் வருது adjectives adverbs conjunctions prepositions pronouns interjections determiners articles அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டு போகலாம் right so there are too many types of words இப்போ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சரியாக படிப்பீங்களாக இருந்தால் இங்கிலீஷ் இஸ் ஆல் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் இங்கிலீஷ் இப்போ உங்களுக்கு நவுன்னு சொன்னால் என்ன தெரியுமான்னு சொன்னால் அண்ட் யூ நோ வாட் இஸ் நம்பர்ஸ் யூ நோ வாட் ஆர் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் யூ நோ வாட் இஸ் நவுன் what is verb and what types of noun, what types of verb, what types of adjectives, what is adverb and types, what is conjunction and types, what is preposition and types, what is pronoun and type, what is interjection and how do we use it and what are quantifiers and what are determiners and this all things. If you know these all things, that's all about English language. But idhula or important thing enna sonna noun is just a noun, right? Any word you use to name a thing, a person, a place, an idea, a feeling or whatever is a noun. அப்போ நீங்கள் noun என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க but it's very easy and nounல வந்துட்டு countable noun, uncountable noun and some other small other very little classes and divisions and theories. That's not very big thing. You can singular nouns and plural nouns and how to pluralize a noun. This all about nouns. Verbs எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் verbs is little difficult in English. இப்போ verbsல இருந்து தான் verb changes தான் changes in verbs make tenses. இப்போ நீங்கள் ஒரு verb இப்போ goங்கிற verb நீங்கள் goன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் that is present tense. அண்ட் அதே இது நீங்கள் went என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் that is past tense. அதே நீங்கள் will go என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் that is future tense. இப்போ நீங்கள் ஒரு verb-ல நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் tense. அப்போ verb-ல வர சேஞ்சஸ் தான் tense. அப்போ நாங்கள் tense-ன்னு சொல்லி போட்டு கூடுதலை போட்டு தலையை உடைக்கிறல if you know verbs very well, tense will be very easy for you. I mean easier for you. Okay? இப்போ இந்த tense-ல தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் tenses
tenses other continuation. After you study tense, you will know about speeches and you will learn about voices, right? That is something we think a big burden to study, a difficult subject to learn. No, it's not difficult at all. இப்போ வந்துட்டு ஒரு வேர்பை நீங்கள் படிக்கணுமா இருந்தால் ஒரு excuse me right, sorry for that. If you want to study tenses, better you study about verbs. Verbs வந்துட்டு what are the types of verbs are there? இப்போ transitive verbs, intransitive verbs, accent verb, மற்றது இப்படி there are some types of verbs. I need to study about the types of verbs also, right? And அதை நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் that will really be very easy for you to study the tense and voices and speeches. அது very important. But இது எவ்வளவும் எங்களால் மிச்சம் கஷ்டம்னு சொல்லி யோசிக்கிறது, but it's not hard at all. அதுக்கப்புறம் adjectives. Adjectives, there aren't much things in adjectives. இப்போ நீங்கள் adjectives எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் what is an adjective, an adjectives order, and how to make adjective comparatives, right? How to compare one adjective from another one. So இது மூணும் தான் adjective இருக்கிற பெரிய topics, பெரிய விஷயங்கள் படிக்கிறதுக்கு. There aren't much things in it. And adverbs also same. What types of adverbs? And there aren't much things. Conjunction, really very easy. It's a one-day topic only. So what is conjunction? Con in English is make. Con in English means make. So make junction. Junction ன்னு சொல்றது இங்கிலீஷில் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் junction ன்னு சொல்றது இப்போ ஒரு ரோடு வந்துட்டு வந்து சேர்ந்ததுன்னு சொன்னால் இது வந்துட்டு ஒரு ஜங்ஷன், 4-way junction. இது வந்துட்டு ரோடுக்கு ஜங்ஷன். பட் இன் இங்கிலீஷ் கிராமர் ஜங்ஷன் மீன்ஸ் சென்டென்ஸ். நாங்கள் கிராமர் பற்றி தான் படிக்கிறோம் நாங்கள். ஸோ எவ்ரி வேர்ட் தேர் ஆர் சம் க்ளோசரிஸ். அது இப்போ நீங்கள் ஒரு 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 விடயத்தை ஒரு ப்ராப்ளமை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இப்போ டாக்டர்ஸ்கிட்ட கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அவங்க டயக்னோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஐ டயக்னோஸ் திஸ் சிக்னஸ். அப்போ அவங்க சிக்னஸில் பிரச்சனை அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க டயக்னோஸுங்கிற சொல்ல பாவிக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ இங்கே வந்துட்டு ஃபைண்ட் அவுட். அப்போ நம்ம நார்மல் இங்கிலீஷில் வந்துட்டு ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் த ப்ராப்ளம். அப்போ அவர் டயக்னோஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு அது பிள்ளை இல்லை, பட் தட் இஸ் த டெர்மினாலஜி. ஸோ அது வந்துட்டு அப்படி தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம், ரைட்? ஸோ இங்கே வந்துட்டு கிராமரில் ஜங்ஷன்ன்றது வந்துட்டு சென்டென்ஸ் ஓ வேர்ட்ஸ், சென்டென்ஸ் ஓ வேர்ட்ஸ். அப்போ நீங்கள் when you join two sentences அல்லது two words, that is conjunction. Any word you use to join two words or sentence or multiple words or sentences, that is conjunction. So make junction, make join, link together. So that is linking words. And preposition, pre or pre in English means before, ahead அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ positionன்றது இங்கிலீஷில் it can be a place, it can be a noun, it can be an adjective and so on. அப்போ இங்கே வார இந்த வேர்ட் கிளாஸுக்கு முன்னால் ஒரு சொல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் that is preposition. So that is what English grammar means. Okay? And pro is instead in English. Proன்றது இங்கிலீஷில் instead என்ற மீனிங், ஒன்றுக்கு பதிலாக. So pro, nouns, very easy, simple, simpler than you think. இப்போ நீங்கள் நினைக்கிறத விட இது வந்துட்டு சிம்பிள். இந்த all concepts எங்களாக்கள் பெருசாக விளங்கிட்டு இருக்கிறது, பெருசாக பயப்பட்டு இருக்கிறது, பட் இட்ஸ் வெரி ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஈஸியர் தேன் வாட் யூ திங்க், ரைட்? சாரி. அண்ட் ப்ரோனவுன்ஸ், நவுன்ஸ்ன்றது என்னென்னு பார்த்தேன் நாங்கள். ப்ரோன்றது நவுன்ஸுக்கு பதிலாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா வேர்ட்ஸும் வந்துட்டு ப்ரோனவுன்ஸ். அண்ட் இன்டர்ஜெக்ஷன், these are small things, right? When you use a word to express your feelings, it can be surprise, sad, anything, right? But these all about English. These all about English. இதை இப்படி தான் நாங்கள் இங்கிலீஷை படிக்கிறோம். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். பாருங்கள், இப்போ நீங்கள் if you look at this whiteboard, you will say, oh, is that all English? Right? அவ்வளோதான் இங்கிலீஷ். இந்த whiteboard இருக்கிற தான் English, right? But apart from this, you must
also improve your skills. These all are knowledge, I would say. These aren't too much of skills. These are theories. These are theories. You must learn. You must study these things. But there are skills to improve, right? These are to learn, but skills are to improve. If you want to speak in English, you must listen. First of all, you listen. How do we study? How do kids study their mother tongue? Example, இப்போ நம்மட வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பிள்ளை உண்டு எப்படி தமிழை படிக்குது? First of all, they listen. Whatever you say, they listen. And then they memorize it. They understand. Sometimes they mistake also. So sometimes நீங்கள் சொல்லுங்க இதை க்ளோஸ்ன்றதை அந்த பிள்ளை ஓப்பன் சொல்லி விளங்கி இருக்கும். That's no problem. By the time go, அந்த பிள்ளை will understand. By the times go, அந்த பிள்ளை will understand. இப்போ இதில் வந்துட்டு listen பண்ணுறது, the more you listen, better you can speak. அப்போ listen பண்ணுறதை நீங்கள் you should understand. You should understand what you listen, and then that will automatically be fed in your mind, and you will speak what you listened. இப்போ நீங்கள் கேட்டதை தான் நீங்கள் பேசுவீங்க. You can't speak something new, and even if you invent something, that won't be understood by others because அடுத்தவங்களுக்கு அது தெரியாது. Right? So the more you listen, the better you can speak. Similarly, the more you read, the better you can write. இப்போ நீங்கள் எவ்வளோக்கு ரீட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு நீங்கள் ரைட் பண்ணலாம். So with this listening, you study expressions, right? இப்போ எங்கள் டாக்கள் எல்லாம் இப்போ புதுசாக வந்துட்டு இப்போ கோட்டா, வனா, யப், கோச்சா, லோல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. But this all aren't proper English, right? இதெல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் அமெரிக்கன் மூவிஸ்லேருந்து பார்க்குற இங்கிலீஷ். These aren't English, right? இப்போ வனான்றதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படின்னு சொன்னால் இந்த இப்போ லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்குது. நாங்கள் ஐ திங்க் Naufal sir will do it. Unless he does, I'll do it. I'll ask from him if he wants, he can do it. I'll get permission from him and I'll do it. I'll do it for you. And then இது எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் இப்போ ரெட் ட்ரெஸ் இது நாங்கள் சொல்லக்குள்ள இதில் ஒரு டி ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகாது. ரைட்? அவங்க சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் ரெட் ட்ரெஸ் ரைட்? இப்போ பஸ் ஸ்டேஷன் அது சொல்லுவாங்க பஸ் ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க. பிளாக் கோட், பிளாக் கார் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ அவடத்தில் வந்துட்டு சிகே அண்ட் சி பட் சவுண்ட்ஸ் உண்டு. இதில் வந்துட்டு ரெண்டும் சேம் லெட்டர்ஸ் சவுண்ட் உண்டு. பட் இப்போ பிளாக் கான்றது இங்கே சிகே பட் சவுண்ட் உண்டு. இங்கே லெட்டர்ஸ் வேறு இருந்தாலும் சவுண்ட் உண்டு. ரைட்? அதே போல் வேறு லெட்டர்ஸ் இருக்கக்குள்ளேயும் சரியாகும் அது. ரைட்? இப்படி சவுண்ட்ஸ் வரும். இதில் வந்துட்டு want to என்கிறது வந்துட்டு என்ன நடந்துச்சுன்னா want to வண்ணா. ரைட்? இப்போ அது வந்துட்டு ஷுவா சவுண்டோட சம்மந்தப்பட்டது. இது ஷுவா சவுண்ட். அந்த ஷுவா சவுண்டால் வந்த வினை தான் இது ஷுவா சவுண்ட். இப்போ இதால் தான் இப்போ தான் நம்ம நீங்கள் do you like to study English?
இப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ naturally speaking when English people speak அவங்க do you like to study Englishன்னு கேட்க மாட்டாங்க. இதில் வந்துட்டு ஊ வராது, ஏ வரும். you ஏ like to வந்துட்டு to study English, right? இப்படி தான் வரும். do you like to study English, do you like to study English இப்படி தான் கேட்பாங்க. அப்போ இது இப்படி தான் இந்த வானா கோச்சா கோச்சா மோச்சா இதெல்லாம் வந்தது, right? So those aren't English, don't use it. These are very impolite stuff. But நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட you can talk, but be very careful when you talk, when you use this with respectable people. If they are very good in English, they will not mind you, right? Okay, so நாங்கள் இப்போ இதை பார்த்துட்டோம். ஸ்கில்ஸில் expressions படிப்பீங்க நீங்கள். When you listen a lot, you'll study expressions, how to express your ideas, your thoughts, your feelings and your needs and everything. அதே மாதிரி நீங்கள் ரீட் பண்ணக்குள்ள you'll study a lot of vocabularies, vocabs and sentence patterns. Sentence patterns. இப்போ இது ரெண்டும் நீங்கள் ரீட் பண்ணக்குள்ள படிப்பீங்க. ஸோ ஓவரால் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், vocabulary தெரிஞ்சிருக்கணும், சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். இது மூணும் வந்துட்டு பிசைட் இவ்வளவும் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இவ்வளவும் தவிர சவுண்ட்ஸுக்கும் தவிர இந்த மூன்று விடயங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ டு சம் அப் த ஹோல் திங் இங்கிலீஷில் வந்துட்டு you already know numbers and you must study sounds and must know words and these are words and types of words, classes. This is what we call parts of speech, and these all things 4 5 6 7 8 9 10 11 and 1 or 2 more, 12 or 13 for it, and this one let me say 15 and 16. If you know these 16 topics and just allocate 2 months, don't waste too much of your time. But amazingly I must say, we must be very much worried about it. என்னன்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் சில பிள்ளைகள் இப்போ இருக்கிறாக்களும் தான் within last 2 decades இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் they start going preschool from age 4, age 3.5 like that. இப்போ அவங்க age 4ன்னு சொன்னால் when they become age 20 they have studied English for 16 years. இப்போ ஒரு பிள்ளை 4 வயசுலேருந்து மொண்டசரிக்கு இப்போ ப்ரீ ஸ்கூலுக்கு போக தொடங்கின பிள்ளை 20 வயசு ஆகக்குள்ள that kid has studied English for 16 years. 16 வருஷத்துக்கு இங்கிலீஷ் படித்த அந்த பிள்ளைக்கு still can't speak. இப்போ 16 வருஷம் நாங்கள் இங்கிலீஷ் படிச்சிருக்கோம் பட் still can't speakன்னு சொன்னால் where has the wrong gone? என்ன பிள்ளை அங்கே? What is the mistake? Who made the mistake? What has gone wrong? It's very important to think about it. But who made this mistake? Is it the kid, parents, environment, society, teachers? Who did it? That's a very good, very important, not good, very bad, but important question to answer, right? But let me assure you, if you genuinely allocate 2 months, just 2 months, and try hard, you'll be excellent in English, right? But அதோட வந்துட்டு இங்கிலீஷ் வந்துட்டு vocabulary is very important. Without vocabulary you can't do anything. இப்போ இந்த vocabulary நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு I think we'll study about how to improve
the vocabulary in another lesson, inshallah. And that time I'll explain you about the importance of vocabulary in English and how is it important. Not just telling you it is important, and it is important repeatedly, and that doesn't work. But தொடர்ந்து it is important னு சொல்லிட்டு இருக்குறதுல there aren't any help, right? இப்போ அது important னு சொன்னா why important and how does it matter? அது எப்படி அது மேட்டர் ஆகுது, அது எப்படி அது இம்பார்ட்டன்ட் ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So let's study about the vocabulary and how to improve vocabulary in a class to come. And today, are there any questions? Question vandrika? Ondumilla. So no questions today. So hope the time is getting up, and we'll wind this class up on today, and we'll meet on another day with some useful and important lesson. So hope you enjoyed this lesson, and invite your friends, share this video to your friends and relatives, and let them watch this and get benefited from this lesson. And similarly, follow this AKP news and invite your friends also to follow this page, because we are going to continue this class to a long time, and with wonderful Nafil sir, and he's also joining us. And so I'll see you another lesson. Ta for now.